Hello dear students, welcome to the fourth lecture of the management. This is the fourth lecture. In this lecture, we are going to discuss the another side, that means evolution of the management. The evolution of management were the Neoclassic period and the modern period, and there are different theories regarding the management. The third lecture we discuss the two important periods regarding the management, and we're discussing the another important periods relating with the management, that is Neoclassical and the modern period. And what are other important theories regarding the management? Okay, so once again this diagram, there's a four important period relating with the management. One is pre-scientific period, another one is the classical period, and third one is Neoclassical, and fourth one is the modern period. We already discussed the pre-scientific period. That means the Roman Catholic Church, influence of the Roman Catholic Church, and military form of the organization, and the Charles Babbage contributions in the field of this management. And the classical period point of view, there is three important elements. One is scientific management, F.W. Taylor's scientific management, and another one is administration management. That means Henry Fayol administrative management, and bureaucratic Max Weber bureaucratic model. And these are the important elements of the Neoclassical period. And in this lecture, we are going to discuss the Neoclassical period and what are the changes happened in the management in Neoclassical, that is the classical means classical period, and after the Neoclassical. So what are the changes happened in Neoclassical period and the modern period? Okay. The Neoclassical period, one of the structure changes they conduct in one of the important experiment. The experiment is known as the Hawthorne experiment. This experiment is mainly conducted to identify the human behavior. That is one of the drastic change happened in the Neoclassical period. And modern period, we can see the two important approach. One is a system approach, another one is a contingency approach. We are discussing the first important element is the Neoclassical period. Okay, so the Neoclassical period, that means this is a period of the extension of the classical period. That means all theories are the extension regarding the classical theory period. That means we are using a lot of the theories in the classical period, like the Henry Fayol principles, F.W. Taylor principle, Max Weber contribution. And Neoclassical period, we are extending a lot of the theories from the classical period. So classical theories consider job, content, management, or the physical resources, whereas Neoclassical theories give great emphasis to individual and the group relationship. That's a very important element. The Neoclassical periods are give the emphasizing the more importance given to the human relationships, individual and the group relationships. That is one of the important strength of the Neoclassical period. That's a Neoclassical theory. It's focusing on the individual and the group relationships. Okay, and here one of the important contributor is the George Eldon Mayo. He conducting one of the important experiment regarding the Neoclassical period. So who is Eldon Mayo? Eldon Mayo is like he's a person relating with Australia. He's an Australian, and he educated in the philosophy in the St. Peter's College, Adelaide, and he led a team of researchers from Harvard University, and which carried out investigations in the human problems. He is one of the important Australian thinker, and he conducting the experiment regarding the human problems. What are the problems relating with the humans with help of the research team of the Harvard University. So the classical period, the classical theorist almost relating with the Eldon Mayo experiment, and he conducted one of the important experiment, and he conducted the experiment, the Hawthorne plan. So this experiment is known as the Hawthorne experiment. He conducting this investigation in the human problems at the Hawthorne plan. So that's why we call the term is the Hawthorne experiment. So through this experiment,
he briefly discussed the human behavior. What are the important elements regarding this experiment? He argued that the 4 important parts regarding the experiment. The first important element is the elimination of the experiment, and second one is relay assembly test room. Third one is massive interview program, that means interview program, and another one is book wiring test rooms and the personal counseling. These are the 5 important elements of his experiment. The first important element is elimination of the experiment. That means the experiment was conducted to establish the relationship between the output and the eliminations. That means how the output is related with the input. Suppose organization point of view, they give a lot of the inputs to the employees, and naturally they're producing the outputs. That means on the base of the input, definitely he produced the output. He conducted the relationships, conducted the establishing this relation between the inputs and output. That is, input is known as eliminations here. He argued that the inputs are the eliminations. So the elimination, conduct the elimination, how the eliminations and the outputs are the related. That's the first important element of the classical theory, that is the elimination of the experiment. Naturally, നമുക്കറിയാം, സപ്പോസ് നിങ്ങൾ റൂമിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും. നോർമലി ആ പ്രകാശം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. The same way he analyzed the input and output combinations. Suppose establish a relation between the output and the eliminations. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു സാധാരണ നമുക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. So conducting the elimination of the experiment. And another one is relay assembly test room experiment. That's another important experiment conducted by the Eldon Mayo. That means not only impact of the elimination on the production, but also other factors like the length of the working day. അതായത് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അതായത് എന്ത് ഫെസിലിറ്റി, എന്ത് വർക്കിൻ്റെ അതിനെ കൊടുക്കുന്നു, എത്രത്തോളം സമയം അവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനെ കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത്. So here the not only impact of the eliminations ഇൻപുട്ടുകൾക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ എംപ്ലോയി ചെയ്യുന്ന വർക്കിൻ്റെ ടൈം, എത്ര സമയം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ദിസ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് given to the concept. So the term is known as a relay assembly test room. It's one of the important contributions regarding the Eldon Mayo. And the third one is interview programs. He conducted the massive interview program, that is identify the attitude of the employees. What is an interview? Interview means face-to-face communication between the interviewer and the interview. The success of the organization purely depends upon the interaction program. So the Mayo focusing this objective, the program was to make the systematic study of the employee's attitude. As an organization, always try to identify the attitude of the employees. So we need a lot of interview programs. So it's one of the important contributions regarding the Eldon Mayo, that's interview programs. And another one is the book wiring test room experiment. That means developing the new method of observations. Develop the new method of observation. What is observation? Observation means watching a particular person without the interaction. The term is known as the observation. And Mayo suggests that the new method of observation, obtaining more exact informations about the social groups. We conducted the new method of observation. Observation is one of the important methods to identify the problems relating with a particular employees. So conducting the experiment, and this experiment through the observations. So it's one of the important element of this experiment. The book wiring text room experiment is conducted with the help of the observations and within the companies or within the social groups. That's another important contribution regarding the Eldon Mayo. And the last one is personal counseling. What is the importance of the counseling? That means solve the problems of the employees. And Mayo suggests that there is a proper counseling is essential to solve the problems of the employees. So personal counseling is necessary to solve the problems of the employee. These are the important 5 contributions as part of the Eldon Mayo in the Neoclassical period or the Neoclassical theory. So Neoclassical theory purely relating to the Eldon Mayo experiment, and this experiment consists of the elimination of experiment, input-output combination,
relay assembly test room, that means the factors like the length, working day. Interview program, identify the attitude. Bookwiring test room, that means modern method of observation used for the analyzing the behavior of the employees. Last one is the personal counsel, that means to solve the problems of the employee. These are the important experiment conducted by the Elton Mayo as part of the neoclassical theory. The neoclassical theory is the extension of the classical theory and is put forward by the Elton Mayo. And what are the important findings of this theory? After this theory, the Mayo reached a lot of the findings. And what are the important findings regarding the neoclassical theory? These are the important findings of the neoclassical theory. First one is the responsive to the total work situation. An employee is responsive for the total work situations in your organization. This is the first important findings of the Hawthorne experiment. The Elton Mayo suggests that an employee is responsible, or otherwise employer is always response to the total work situation within an organization. Because it's a human relationships. Human relations is one of the important elements. Human problems. The human problems, the humans are the responsible for the total work situation. That's the first important findings regarding the Hawthorne experiment. And another one is social factor in the motivation. There is social relationship. An employer is always trying to motivate the employees for the better performance. So the motivation, influencing others. So that means it's a stimulating the pupil. That's a very important element. So the motivation is a proper motivation, the necessary for the organization. And another one is the significance of the human groups. The significance of the human groups. Human group is a very important element. The significance of the human group is one of the important part regarding the experiment. That means human relationships. There's a societal relationship, the individual within an organization. There's a lot of importance. These experiments give a lot of importance to the human groups. And another one is leadership. Leadership is another important part of the Hawthorne experiment. That means a good leader is necessary for the success of the organization. A manager is always trying to be a good leader and must possess the qualities of the leadership for the success of your organization. So good leadership is essential for conducting the organization in the smooth way. And timely supervisions. Supervision is another important element. That means supervising the entire activity. In order to build the good human relationship, the good supervision, friendly supervision is essential. So must be conducted the friendly supervision for the success of the organization. And the last one is the communication and consultation. There's a proper communication. The interview program suggested by the Elton Mayo, there's a proper communication between the employer and the employee, and also the personal counseling. That means solve the problems through the consultation. Personal counseling is essential. There's a good relationship established through the timely communication and the personal counseling. Interview programs and counseling is essential for the success of the organization. These are the important findings regarding the Hawthorne experiment. The first important finding is responsive to the total work situation. One employer and the employee is always responsible to the total work situations. Another one is a social factor in the motivations. The social factor is a very important element. The motivation is a very important element of the organization. The significance of the human group, leadership, supervision, communication and consultation, all are the important findings regarding the Hawthorne experiment. Okay, these are the first important. The third important period is the neoclassical period, and fourth one is the modern period. So the modern period we can see the two important approach. One is system approach, another one is a contingency approach. So for the first, discussing the system approach. The system approach, that means it's a part of the modern theory. The system approach is a part of the modern theory. That means every organization has been treated as a system. Every system is a goal oriented. So definitely, suppose a organization point of view, the organization always a goal oriented, and every system is always a goal oriented. It must have the particular objectives. So your organization must be goal. System approach says that the organization must be the goal oriented and focusing on the particular objectives.
This is the first important element of system approach. Every system is goal oriented and must have the purpose certain objectives. And suppose system is designed to establish necessary arrangements of the components. That means input, output, process arrangement, input, output relationship, input, output, process relationship. That's a very important element of system approach. In designing system, we must establishing the necessary arrangement of the components. That means your input, output, process. And another one is input. That means your information, first hand information, material, energy are allocated for the processing of the plan. There is a proper connection between the process and the plan. That is one of the important element of system. There is a good the relationship between the process and the plan. Process and plan thammiലുള്ള relationships ഉണ്ടായിരിക്കണം. This is the essentials of the system approach. System approach focusing on a system, an organization must be goal oriented and must be objectives. The system must be established necessary arrangement of the components and the inputs, and there is a proper connection between the plan and the process, an input and the process. And let's see this diagrammatic presentation of the system approach. See, this is the diagrammatic representation of the system approach. There is a good plan oriented, and there must be the input, there must be the input, and there must be the process, the processing, there must be the processing, and after that it is relating with the objectives. This is a connection link as per system approach. That is a system approach. This is the link: plan, input, process, output. The first you decide the plan, objectives, policies, procedures, program, schedules, and method. And these are the important elements of the plan. What is the plan? Deciding advance what should be done in future. So the objectives, policies, procedures, program, schedules, and methods, these are the important elements of your the plans. And plan leads to the inputs, then plan leads to the input. That means inputs means give the necessary raw materials. That means informations, energy, or the raw material. That's a very important element. So plan and relating with the resource. What are the resources here? The men, material, machine, money, all the resources. And here the input means information and your energy and raw material. That's your the inputs. And after that, relating the process. Then naturally you can start the production. So the first you plan and the arrange the resources and the production. The production means process, converting your the inputs into the output. The term is known as your the process. Converting your the input through the man, material, machine, money. So that is the processing stage, converting the inputs to the output. And after that the output, that means saleable product. That's the output. That means your information, energy, materials, and goods are final products. Can reach the final product. That means these are the saleable product. That means the final output. Okay, there's a connection link between the system approach. That must be the good plan. And after that there is an input, there is a process, and there is an output. Plans leads to the goals and the objectives, policies, and after the resources part of you, there's inputs. Process means you're the production, and after that the final product, that means saleable product, that is your the output. This is the importance of system approach. That is a modern theory, and modern theory suggests that there must be good system approaches in organization. There must be goal oriented, there is objective and establishing relationships, and must be plan and the process. Very important. These are the important elements of the modern theory point system approach. And one more approach is in the system approach. One more approach is relating with the modern theory. This one is the contingency. The contingency theory. The contingency theory is another important approach relating with your the modern theory. That's one of the important part of the modern theory. One is a system approach, and another one is a contingency. What is a contingency? That means manager act according to the situations. That means specific situation. Circumstance is the hero sometimes. The manager try to act according to the circumstances. Give the practical answers to the problems, solutions. A manager is always responsible to give the answers, practical answers to the problems demanding the solution. So he must be develop a pragmatic approach. That's open-mindedness is a very important element. The manager is always open-minded
and it can solve a lot of the problems related with the organization. So that is the interrelationships, managerial actions, so that the managerial actions can be adjusted on the demand. So must be act according to the situation. The manager situation അനുസരിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ആക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ഹി മസ്റ്റ് ബി ദ പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോച്ച്. ആ ഒരു അപ്രോച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച്, കാരണം കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത രീതിയിലേക്ക് ഒരു അപ്രോച്ചിലേക്ക് വരണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ എൻവയോൺമെന്റിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ദ കണ്ടിജൻസി അപ്രോച്ച് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഓവർ ദ സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച്. ദറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം അപ്രോച്ചിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന അപ്രോച്ച് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടിജൻസി തിയറി അപ്രോച്ച്. These are the two important theories regarding with your the modern theory point of view. One is system approach, and system approach focusing on the plans, your the inputs, your the process and output. And the contingency, that means act according to the situation. That means developing the pragmatic approach to solve the problems. Okay, and this, so finally we can conclude this the evolution of the management. First, there is a pre-scientific period, the Roman Catholic Church, military form organization, classical period, there is a scientific management, administrative management, bureaucratic model, and the neoclassic point of the Hawthorne experiment, and modern theory point of system approach and the contingency approach. And after that, we are going to discuss one of the different theories regarding your the management. What are the different theories regarding the other important theories in the management? We will discuss the first important theory is the McGregor X and Y theory. This theory is put forward by the Douglas McGregor. So this theory is known as the McGregor X and Y theory. And McGregor suggests that two important factors in the employee's mind. The two types of the employees in organization: X factor and the Y factor. And theory X and theory Y. So we argue that two important theories here: the X theory and the Y theory. So that is a theory is a part of the motivation point of view. The theory is relating with the employee's motivation. Douglas argued that two important theories are relating with the human motivation. The theories, one is X theory, another one is Y theory. So the McGregor X theory and the Y theory. What is X theory? X theory means this X. X means is a negative. So see this diagram. X is always negative, that means it's a negative. Y is always a positive. So yes, yes, you can, yes, so it's a positive. X is that negative, Y is a positive. That is symbol of the X theory and the Y theory. X is purely negative, that's into mark, that is negative. Y is always yes, there's a positive marks. X assume that the pupils are dislike their work. That means X theory പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടില്ല. എക്സ് തിയറി അസ്യൂം തരും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്ന പോളിസീസ്, പ്രോഗ്രാംസ്, പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇതൊന്നും അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. സോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമായിട്ട് തോന്നുക, ഒരുപാട് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമായിട്ട് തോന്നുക. സോ ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾസ് ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദയർ വർക്ക്. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസും കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഓർഗനൈസേഷന് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടില്ല. അപ്പോൾ അവരവിടുത്തെ റിലേഷൻഷിപ്സോ ഒന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക്. സോ ദേ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. സോ അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എക്സ് തിയറി ആണ്, എക്സ് തിയറി പ്രകാരം അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിനോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. നെഗറ്റീവ് സൈഡിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് വൈ തിയറി ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയണത്, മഗ്രിഗർ പറയുന്നത്, അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അവിടുത്തെ ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യം കൂടുതലായിരിക്കും. വൈ ഫാക്ടർ ആണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം കൂടുതലായിരിക്കും. The average persons are interest in their work, interest in his work. That means take the അവരവിടുത്തെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കും, പ്രോഗ്രാംസ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കും, അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പരസ്പരം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും, ടു ക്രിയേറ്റ് സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലംസ്. സോ ദാറ്റ്സ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് മഗ്രിഗർ പറയുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. രണ്ട് തിയറീസ് അവിടെ വരാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. വൺ ഈസ് എക്സ് ഫാക്ടർ ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് എ വൈ ഫാക്ടർ. X factor means the pupils are dislike, they're not interested in the organization because they always try to avoid the responsibilities and not interested in any works in the organization. But the Y factor is always positive side. That means they're interested in their work. That category of the pupils are interested in their work. That means അവർ acceptability ഏറ്റെടുക്കുകയും willingness കാണിക്കുകയും ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. That is the theory of the Y. So these are first important theories regarding the management. This Douglas McGregor theory, that means X and the Y theory.
So X theorem, Y theorem ആണ് അവിടെ McGregor forward ചെയ്യുന്നത്. X is the negative side, Y is the positive side. So this is effect. Okay, that's the first important theory is the McGregor X and Y theory. Okay, and after that second theory is the Rensis Likert theory. The Rensis Likert theory is an extension. That means it's an extension of the McGregor X and Y theory. McGregor X and Y theoryയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ തന്നെയാണ്, ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് റെൻസിസ് ലിക്കർട്ട് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ റെൻസിസ് ലിക്കർട്ട് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്സ് വിത്ത് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഒരു 4 തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേജസ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. സിസ്റ്റം 1, ദർ ഇസ് സിസ്റ്റം 1, സിസ്റ്റം 2, സിസ്റ്റം 3 ആൻഡ് സിസ്റ്റം 4. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ റിലേഷൻഷിപ്പ് 4 രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് റെൻസിസ് ലിക്കർട്ട് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ്. ദ വൺ ഈസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ടു അതോറിറ്റി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ അതോറിറ്റിയൻ സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കും. ദ ഡിസിഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് എ ടോപ്പ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് ടോപ്പ് മാനേജേഴ്സ്, ടോപ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്. എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് നിങ്ങളുടെ താഴെയുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അടുത്ത് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതോറിറ്റി അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. എക്സ്പ്ലോയേറ്റീവ് അതോറിറ്റി എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കാണ്ട് എല്ലാ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക, മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ എല്ലാ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക. That is the exploitative authority. And second one is benevolent authority. The benevolent means fatherly relationship ആണ്. ഒരു അപ്പനും മകനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, ആ ടീം വർക്ക്, അതായിരിക്കും കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. അവിടെ എംപ്ലോയീസിന് റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കുക, അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും, കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു മീൻസ് അവരൊരു ഇന്ററാക്ഷൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ദറ്റ്സ് എ മാസ്റ്റർ സർവന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഒരു നല്ലൊരു മാസ്റ്ററും ആൻഡ് സർവന്റും എങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുക, അതേ രീതിയിൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ മാനേജ്മെന്റും എംപ്ലോയീസ് തമ്മിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ദർ ഇസ് എ മാസ്റ്റർ സർവന്റ് റിലേഷൻഷിപ്സ്. ദർ ഇസ് എ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. കാരണം ഒരു പരിധികര കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻഷിപ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാസ്റ്റർ സർവന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് കൺസൾട്ടീവ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ദ അതോറിറ്റി. ഇവിടെ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിനോട് ചോദിച്ചിരിക്കും. ദർ ഇസ് എ മോഡറേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടീം വർക്ക് ആൻഡ് സം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അക്രോസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെവൽസ്. കാരണം കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ട് ചെയ്യും. ആരോട്? ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അക്രോസ് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള പാറ്റേൺ ഓഫ് അതോറിറ്റിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ്. കാരണം അവിടെ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടിയും ട്രസ്റ്റും കോൺഫിഡൻസ് കൂടുതൽ. കാരണം എന്ത് കാര്യങ്ങളും അവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻസ് കൊണ്ടുവരും. ദ മാക്സിമം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ്. So the participant management based on trust and confidence in the employees, and goals are determined collectively from the base of motivation and reward. എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കും എംപ്ലോയിയുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അവിടെ എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. So this is a contribution of the Rancis Likert. The Likert articulated 4 styles of the management. 4 തരം മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. One is exploitative authority, that is strict type of the authority. Another one is benevolent, that means master servant, father son relationships, master servant relationship, that's part of the benevolent authority. And third one is consultative authority, that means there's a teamwork, there's a communication across the level. And participative management based on trust and confidence in the employees, that means focusing on the trust, confidence through the collective effort. And these are the important styles followed with the management as per the Rensis Likert theory. The second one is a Rensis Likert theory. Okay, and third theory is a Fedric Herzberg theory. The Fedric Herzberg, also another important management thinker, he suggests that 2 important factors within the organization. He argued that 2 factors are identified. He identified the 2 factors, and so also argued that 2 important factors affecting your organization. So the 2 factors identified the Herzberg. The one is a motivation factor, another one is a hygiene factor. One is a motivation factor, another one is a hygiene factor. Herzberg പറഞ്ഞത് 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് മോട്ടിവേഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓർഗനൈസേഷനിൽ, ദെൻ ഹൈജീൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് എ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ്. ഒരു എംപ്ലോയിനെ മോട്ടിവേറ്റ് 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ് ആയിരിക്കും. വൺ ഈസ് എ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ, അനദർ വൺ ഈസ് ഹൈജീൻ ഫാക്ടർ. ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ അച്ചീവ്മെന്റ്, recognition, the work itself, responsibility, advancement, growth. ഇതായിരിക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ. വൺ ഈസ് അച്ചീവ്മെന്റ്. അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എംപ്ലോയിയുടെ പേഴ്സണൽ അച്ചീവ്മെന്റ്സ്, റിക്കഗ്നിഷൻ, മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പിൽ കിട്ടുന്ന റിക്കഗ്നിഷൻ, ദ വർക്ക് ഇറ്റ്സെൽഫ്, ആ എംപ്ലോയി തന്നെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എംപ്ലോയി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയി മോട്ടിവേറ്റ് ആയിരിക്കും,
recognitions കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അത് വർക്ക് ഇറ്റ്സ് അത് ഏതാ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് മോട്ടിവേറ്റ്. പിന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കിട്ടുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ കൂട്ടും. അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും, ഇൻക്രിമെന്റ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ മോട്ടിവേഷൻസ് കൂടാം. ഗ്രോത്ത് വരുമ്പോൾ എംപ്ലോയിക്ക് മോട്ടിവേഷൻസ് കൂടാനായിട്ട് പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും എലമെന്റ് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. വാട്ട് ഈസ് അച്ചീവ്മെന്റ്? There is a recognition, there is a work itself, there is responsibility, advancement and the growth. And these are the important motivation factors influencing the employees. And similarly he is suggesting a lot of the hygiene factors. What the hygiene factor? The hygiene factor is purely sometimes other important element. That means company policies, supervision, relationship, work conditions, salary, status, security. These are the important hygiene factor. ഹൈജീൻ ഫാക്ടർ ഒരു ജോബ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് സ്വാധീനിക്കാം. പലപ്പോഴും ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരാം. മോട്ടിവേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദർ ഇസ് എ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ദെൻ ജോബ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവം ഈ ഹൈജീൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം പലപ്പോഴും കമ്പനിയുടെ പോളിസീസ്. So job dissatisfaction related with the hygiene factor, motivation factor like the job satisfaction is related with the motivation factor. So job satisfaction കൂടെ motivation factor ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടാ. ഹൈജീൻ ഫാക്ടർ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് കൂടുതലാണ്. കമ്പനി പോളിസീസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പോവുക, സൂപ്പർവിഷൻസ് ടൈറ്റ് സൂപ്പർവിഷൻസ് വരാം, റിലേഷൻഷിപ്സ് മോശമാവുക, വർക്ക് കണ്ടീഷൻസ് പോവുക, അങ്ങനെ സാലറി കുറയുക, സ്റ്റാറ്റസ് സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ എന്ത് വരും, ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻസ് വരെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് കൂടുതലാണ്. So the Fedric Herzberg suggests that two important factors, one is a motivation factor and hygiene factor. The motivation factor is a part of the job satisfactions. So it's one of the important diagram. It's relating with job satisfaction. The motivation factor relating with job satisfaction and the hygiene factor is relating with the job dissatisfactions. Okay, so that's a two important element is the job satisfaction and the job dissatisfaction relating with the motivation and the hygiene factor. Okay, and the last important theory is the Maslow NeedHierarchical theory. So motivation theory, we already familiar this theory in the plus 2 classes. So we are once again discussing the Maslow NeedHierarchical theory. The Maslow is a thinker and suggests he states that the lot of the important factors related with the motivation, because the needs are the starting point of the motivation. Needs and wants are the starting point of the motivation. So the Maslow theory is focusing on the needs, human needs and wants. So theory is not the needs and wants theory or the Maslow NeedHierarchical theory. And as per this stage, the Maslow suggests that the 5 important needs relating with you are the employees. So look at this diagram. He suggests first starting for the first employees or the individual think about the physiological need. That's the first important is the physiological. And physiology needs also basic needs. Now after think about safety, I need a lot of safety. And another one is love, belongings, social, and esteem, an egoistic need. And after that we reach the means actualization needs. So motivations, increase needs. So there is a needs. The humans are passing through the different stages and different needs allotted with the humans. The first important need is the physiological need. That means the basic need: food, shelter, water, clothing, sex, sleep. These are first basic needs. So there is air, food, drink, shelter, clothing, warmth, your sex, your sleeps. This is part of your the basic needs. That's the first important needs is physiological needs. Now after the physiological satisfies, think about safety. Need the safety. We need the safety job. Security is very important element. So there is a second one is the safety need. Once individual physiological needs are satisfied, the needs for security and the safety become the silent. That means adine kurichu nammal chindikum. We need the safety job and safety. We need safety positions. So we already naturally think about the second category of need, that's safety need. Now after safety, that we need the social relationship, love, belongings. That's social levels, interactions, very important element. So third stage is the social need. We naturally think about the societal point of view, social needs, love, belongings. And after that satisfied, we think about esteem need. The esteem needs means the egoistic category. Maslow classifies 2 category of this esteem need. One is esteem for oneself, ego, and desire reputation, respect from the others. That's another important. There's esteem, egoistic. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ egoistic ആയിട്ട് മാറും.
So esteem for one's self, and otherwise we need the reputation and desire for the reputation or respect from the others. That's another important element. So that is a part of the egoistic. And the last one is, after that is the last stage, self-actualization need. Self-actualization means the maximum growth, being a growth. The highest level of the Maslow need hierarchical theory, and refers to the realization and the personal potential, self-fulfillment, seeking personal growth, വ്യക്തിപരമായ വളർച്ചകൾ, വ്യക്തികൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക, മീൻസ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് സെൽഫ് ആക്സിലേഷനുകളിൽ വരുമ്പോൾ. ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്മുടെ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ദ മാസ്റ്റർ നീഡിന്റെ തിയറിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു പേഴ്സണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ പദവി അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഫുൾഫിൽമെന്റ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. So that is a part of the fifth one, is self actualization needs. Okay, and these are the important part of the Maslow need hierarchy. These are the other important theories. The first we discussed the first one is the Douglas McGregor X and Y. The two important factors, X factor and the Y factor. X is negative side and Y is the positive side. X assume that the people dislike the other organization. Y assume the positive, there is a good relationship within organization. And the Rancis Likert, that means articulate four styles of the management. One is exploitative authority, there is benevolent, consultative and participative. The Fedric Herzberg, two important factors, motivation factor and the hygiene factor. And finally Abraham Maslow need hierarchy theory, there is a physiological need, safety, social, esteem and the self-actualization needs. Okay, let me conclude. The first we discuss the management period, the evolution of the management. There is one of the important diagram regarding the evolution of the management. There is a pre-scientific, there is a classical, there is neoclassical and modern period. Pre-scientific, there is Roman Catholic Church, Charles Babbage contribution, neoclassic Henry Fayol, F.W. Taylor, Max Weber. And neoclassic, there is one of the important experiment is Hawthorne experiment. A modern theory system approach and the contingency approach. So there is a neoclassical, there is a Hawthorne experiment, there is a elimination of experiment, relay assembly text room, interview program, book wiring, test room, personal counseling. And the findings, the employees respond to total work situation, the social factor in the motivation and significance of human group, leadership, supervision, communication, consultation, and essential for your organization. And the fourth stage is modern theory, the two important system approach. The system approach developing, there is a input-output combination. There is a plan, you have the input, you have the process and the output. That's a part of your the system approach. Okay, that means goals and plans, resources, production and the saleable product. And after the contingency, that means the manager act according to the situations. That means pragmatic approach is essential for the organization. And theories McGregor, Rensis, Likert and the Fedric Herzberg, this motivation hygiene factor, and finally is the Abraham Maslow need hierarchical theory. These are important other theories relating with your the management. Okay, anyway, thank you so much and thank you for watching me.